in dai har kai ma kana so ka dinga samun irin wa'innan profit din, dole sai ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Assalamu alaikum wa rahmatullah, da kuma barkan da haka, sannan mu kuma da sake kasancewa a daidai wannan lokacin. Kamar da ku sani wannan kiran namu mai albarka na su tana kawo muku abubuwan da suka shafi da trading da internet marketing da ma crypto baki da. So kamar da ku sani insha Allah yau namu zai duba ne, kuma ce yau tafikin namu shine Smart Money Inflow early coins. Like yadda za ka dinga samun early coins, sannan ta yaya ake samun early coins ake siya da wuri da dai sauransu. So akwai wanda ake cewa Smart Money Inflow, so in early coins using GMGN fresh pay alert simple. Wannan shi ne tafikin namu in brief. So kafin mu je didde kada ku mance da liking da sharing, wannan zai taimaka muku sosai wurin da mun ɗaura videos na ɗaura muku tura muku notification maybe instantly. So kamar da ku sani idan aka ce smart money, me ake nufi da smart money a takaice? Ana nufin smart money inflow happens when experienced traders or wealth quickly buy a tokens. Wannan smart money din wasu mutane ne wanda suke shiga trade, amma kuma wealth ana ce musu wealth, wato traders ne ake ce ma wealth, but amma ba wai trader kamar kai kamar ni ba. So manyan traders wanda suke da kuɗaɗe sosai a hannunsu, wanda suke shiga trade, at least za ga mutum ya shiga trade da dala 10,000. Okay, sorry, dala 10,000 is yayi kaɗan da a wealth. So sometimes za ga suna shiga da dala 50,000, dala 30,000 haka, ɗari ma haka, wasu har fiye da haka ma, wasu har $1 million. So wannan su ake kira da wealth, sannan su ne smart money. So suna duba coins ne mai kyau, wanda suka akwai possibility maybe wanda ke da good narrative, sannan su suna siyan early coins ne tun yana sabo. Sukan siya coins ne tun yana sabo, misali kamar tun yana ƙasa, misali tun yana seconds for 1 minute da creating. So yau zan muku bayani kuma insha Allah ka biyo tun daga wannan farkon bidiyon na har ƙarshe, za ka ga yadda su ma suke bin tsare-tsaren su, sannan da yadda kai ma za ka yi amfani da wani opportunity din nasu, sai ma ka yi succeeding a trading da kake yi. So da farin ne kamar da kun sani kamar da na riga na faɗa muku, smart money su ne wasu traders ne wa'inda manyan traders su ake kira da smart money. So maybe akwai wani strategy da ake amfani da shi in kana technical analysis, za ka gane cewa SMC concept, to sai kira da smart money concept. Saboda idan kana bin tsarin yadda suke trading, su suna trading ne tsakanin support, yawanci trading su zaga tsakanin support a resistance ne. Idan kana trading da axiom, za ka gane ma yadda smart money, ko kuma kana bibiyar tracking wallets na insiders, za ka ga yadda suke trading din su, za ka ga trading din su wurin ɗan minute ne. Mutum ne zai siya coins na dala 50,000, amma za ka ga ya siya shi yanzu yana ba shi 20% zai fita, sai ƙara siya ya ba shi 20% ya fita, sai ba shi 20% ya fita. So amma sun kashi biyu, akwai masu irin wannan trade din, akwai kuma wa'inda ba wai irin wannan trade din suke ba. Suna siyan coins ne tun yana seconds da creating, sannan ya kai wani mataki su saida. So wa'innan su smart money din kamar da kun sani, so su ne kamar da na kara da cewa what is smart money? Smart money inflow means that large or experienced wallet start accumulating a token shortly. Manya-manyan wallet wanda suke da daga at least wallet wala daya za ga yana da kusan dala 500,000 ko miliyan 1 a cikin wallet din, wanda za ga kuma ana trading da shi. Wanda suke tracking wallet sun san da wannan, especially idan kana tracking na wallet, wanda zan nuna muku yadda ake tracking wallet. Idan kuna da interest a haka, ku yi comment a kasa wannan bidiyon. Yanayin yawan comment da nake gani da liking da kuke yi da kuma sharing din wannan bidiyon da kuke, shine zai ƙara muku ƙwarin gwiwa wurin inda cewa ina kawo muku update sosai. So gaskiya definitely idan ma bidiyon nan bai kai liking din da nake so ba, ko kuma ban samu wani a lot of comment ba lalle in yi next video na gaba ba, maybe kawai zan ci gaba da sa a pages sun ba a can inda can ba a rasa ba maybe. So game da kun sani tools da ake amfani da shi, akwai tools da suke amfani da shi su smart money din nan, ba wai haka kawai suke zaune su shiga wani desk screener kamar yadda kuka saba wasu, wai mutum ya shiga desk screener kawai wai shi kawai. Akwai kawai da su trading ɗinsu a decentralized sai kawai mutum za ga kullum kawai iya nan yake trading shi, da ya shiga nan wurin sai ya duba wasu coins ne a nan wurin, maybe ya hango bullish ga wani coins na suna shi bullish sai ya siya ko ya dudduba haka a iya nan. So su wasu ba irin wannan trade din suke ba. Normally ma yawanci trade din da suke zaka ga yawanci ko da coins yake zuwa nan, su har sun dade da siyan wannan coins, har sun gama cin kasuwan sama. So wannan shine. So kai ta yaya za a yi kai ma ka ringa amfani da wayannan hanyoyin da suke bi wurin kai ma kana succeeding a trade din da kake. So abu na farko da suke amfani da shi kamar da na yi bayani a rubutun da na ce like safe smart abu na tools da suke amfani da shi, suna amfani da tools ne misali kamar irin su GMGN, kamar da na ce suna amfani da fresh pairs alert,
so sannan akwai misali yanzu akwai sabbin coins, duk sabon coins din da aka kamata sai a musu alert, amma ba wai duk sabon coins ba, saboda idan ce duk sabon coins yanzu misali idan muka zo nan wurin a axiom za ku ga cewa per seconds gashi ana creating din coins, ga wannan coins ne 3 seconds 0 seconds, to ba wai ana nufin haka ba, ana nufin su suna filtering wannan page din ne, suna filtering wannan page din ne a daidai nan wurin akwai abin da suke tattaba, akwai settings din da suke yi wanda idan dai na ga wannan bidiyon ya an yi like ɗinsa kuma an yi share an yi comment zan nuna muku yadda suke yi. So suna yin editing din wannan wurin ne, za ga coins din da ke zuwa musu iya nan wurin coins ne masu kyau, suna filtering din su, za ga coins ne masu kyau, ba wai kowane coins da mara kyau da mai kyau, saboda a nan wurin fake coins sun fi yawa, da mai kyau da mara kyau duk gani za ka yi, amma akwai abin da ake cewa filter, kamar misali mu ci kamar abin taka ne, kamar da ka tace abu, ai kai idan ka tace za ka tace masu kyau ka bar marasa kyau da dai sauransu, ko ka tace wannan tsaki da zai sauransu, kun gane dai bayani. So shi ma wannan kamar haka ne, akwai tsarin da ake yi wanda mutum zai iya tacewa daga nan wurin, za ka tace coins inda kake so da wayanda baka bukata ka sa su, so wa'innan shi ne, to su ma suna amfani da wa'innan opportunities ne, ina fatan dai ana fahimta, su ma suna amfani da wa'innan opportunities ne, to wannan ɗaya daga cikin hanyoyin da suke yi kenan, suna amfani da fresh pay alert, sannan suna amfani da alert you when you new token launch on this, use this identify early opportunities, not every fresh token is worth, kamar da na faɗa muku ba kowane token suke siya ba, so sannan suna amfani da different tools, misali kamar irin su GMGN, irin su Axiom, amma Axiom ya fi muku sauki ga wanda yake so ya sauke Axiom, zan samu link din shi a comment section ko a description na wannan video, idan kana kallon mu a TikTok kuma ka taɓa link na da ke kan bayi dina, maybe za ka ga Telegram group din, idan kai join maybe a can za ka ga na sa link, so wannan shi, so suna amfani da different tools maybe wanda idan na ga bidiyon nan ya tafi most like an yi like ɗinsa sosai, an yi comment kuma an yi subscribing, so hakan zai sa in yi muku next video, a next video zan muku bayanin tools ɗin da suke amfani da shi. Na dai faɗa muku in short suna amfani da Axiom, irin da centralized exchange platform, saboda suna ba da dama, yanzu kamar yanzu Axiom yana baka dama ka yi different activities, many activities da ka iya yi da Axiom, maybe tun daga kan watchways, menene, editing, siyan coins, final trade, gashi nan abubuwa dai kala za ka iya yi da shi, so wannan shi ne. So amma wata hanya su smart money suke bi wurin su kare kuɗin su wanda ba sa irin trading da kai kake yi, maybe kake asaran kuɗin ka a wannan financial market din. So liquidity is low or bond, so da yawa ba sa siyan before entering check, staff suna tabbatar da cewa liquidity an yi born ɗinsa, sannan also liquidity is low, akwai wanda da yawan ku ba su ma san me ake nufi da liquidity is low ba, kawai su da sun san cewa coins na da liquidity, so you have to be very careful. Wannan wai na faɗa muku tsarin hanyoyin da smart money suke bi a decentralized trading, wato desk trader, saboda kamar da ku sani decentralized trading muna da traders sosai a decentralized trading, abin da yasa ba ku san su ba, yawanci yan future trading da spot trader da forex trading sun fi yawa mu a nan arewacin Najeriya, kuma ke a bangaren Najeriya, kuma ce a nan yawanci an fi yin shi sosai, amma zan iya ce muku tushen trading, kowane trading yana farawa ne daga decentralized trading, tushen crypto daga dai, saboda duk wani coin da ya kai popular, bitcoin ma da maybe har ya kai matakin da yake a yanzu, so duk wani coin da za ka gani da yawa yanzu, kamar misali mu dauka Trump coin da aka kai lokacin, za ku ga Trump coin lokacin da aka yi shi ma ya fara ne daga decentralized trading, ba na manta lokacin an fara da sai a ran 12 o'clock na dare lokacin aka fara sayan shi, wanda yanzu haka yana cikin Bybit, yana cikin Binance, yana cikin centralized exchange, so wannan shi ne, so you have to be very careful, ba ma wai hanyoyin da smart money ba, kai ma kanka in kana trading you have to trading da kai make sure that liquidity is low, idan dai liquidity ka san baya da kuma ka san akwai possibility na ai hopeful na wannan kuɗin ka je kuma kana trading ɗinsa, so actually you are a gambler, kana gambling ne da kuɗin ka, ba wai kana trading ba. Ownership renounce, ga sanin zan muku bayani a this video, wannan dai just introduction ne to our topic. Common mistake da mutane suke yawan yi, entry after a firm, akwai wanda misali da ga ba sa siyan coins sai lokacin da ya tashi, mutum ne ba zai siya coins da wuri ba sai lokacin da ya yi nisa ya kai wani mataki ji sai coins, wannan mistake ne da ke sa mutum yana asara sosai a wannan financial market din. Sannan following wallet blindly, ko kana bin kowane wallet da sauransu, akwai wanda suke tracking wallet sai su ringa bin kowane wallet, to idan kana bin wallet din mutane different, so you have to be very careful, saboda wasu sun sa ana bibiyan su da gangan da su muku mugunta, ko su create din coins masu siya su shiga at the end of the day a recall wannan coins. So ignoring liquidity behavior da sauransu, using too much capital to early, like mutum da
sabbin coins amma yana siya ya cire kuɗi da yawa kaga yana siya. So wannan gaskiya ba karamin mistake bane, ba a siyan sabon coins da kuɗaɗe da yawa. So you have to be very careful in dai ba kana da large amount of capital ba. Expecting every trade to be a big win. So as kana expecting like za ga mutum ya samu 40% 50% a trade amma ba zai fita ba. So wannan gaskiya abu ne da ke sa mutum yana asara a centralized trading sosai. Ku biyo ni a next video, idan na ga wannan bidiyon ya ce an yi liking ɗinsa, an yi sharing, an yi comment, so insha Allah zan kawo muku yadda tsare-tsaren da Smart Money ke yi wurin su tace coins su ringa samun irin wa'annan profit da kuka gani a wannan, kamar wannan. Wannan shi ina muku fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya taimake mu. Kada ku mance maybe idan wannan bidiyon ya burge su kuma dai kawai idan kai like, so I think zai taimaka maka wurin a ringa jefa maka videos din. So in kuma baka yi like maybe ba lalle ka ringa ganin videos din ba, ko kai subscribe. Wassalamu alaikum, mu haɗa next video. Ina muku fatan alkhairi. Kada ku mance ga wanda suke so su join Telegram group din mu, make sure ka join. In dai ka ga wannan bidiyon kai join, link yana description ko a comment na farko. Wassalamu alaikum.